Вітаю, друже. Ти на каналі Спортивний родовід. Отже, коли ти дивишся це відео, хочеш бути в самому серці спортивних історій. Хочеш історію знати, щоб перемоги здобувати? Ти влучив у ціль. Бо Спортивний родовід – це унікальний проєкт, це скарбниця зі збереження історії, тіловиховання спорту і олімпійського руху як національної пам'яті українців. Спортивний родовід – саме тут живе твоя історія. Тож, переглядай, підписуйся, коментуй та поширюй, щоб всі інші бачили і знали свою історію. Пане Браян, вітаю вас. Hello, Brian. Howdy. Пане Мирон, я хочу вам подякувати за те, що ви нам будете допомагати перекладати інтерв'ю. Дякую вам, добрий вечір. Дякую, що мене знову попросили. Я дуже радий все допомогти. Пане Браян, скажіть, будь ласка, які у вас залишились найцікавіші спогади про видатного, про вашого батька, про видатного легендарного хокеїста? Brian, what are the most memorable things you remember about your father, the world-renowned Hall of Fame hockey player? Well, the gentleman he was, and the most wonderful father anybody could ask for. I was God blessed with a father like that, and I'm just so proud of his professional hockey playing and the achievements that he made. It's a real honor to have him as a father. He was just the most wonderful man you'd ever want to meet, and it kind of brings a tear to my eye. Окей, Брайан каже, що його тато був джентльмен, тобто з найкращих чоловіків, що жив. Він був дуже добрий, він дуже щасливий, що то був його батько, і що Бог поблагословив їх, тобто що його батько був така добра особа, що дбала так багато про дітей і про родину. І не може більше сказати, окрім того, що він був між найкращими. Пане Брайан, а от ділився батько спогадами з тим, от в нього була багатодітна родина, 14 у нього було сім'ї дітей, так? Братів і сестер. Brian, your father was one of 14 brothers and sisters, or had 14 brothers and sisters? That's correct, yes. So can you tell us what you know about that? Well, they came from the Ukraine or Russia back in the early 1900s. My dad wasn't born. I believe they came across on, I don't have the boat's name with me, but in 1912, and my dad was born in Winnipeg in 1921. They lost 2 or 3 siblings in the family, and my dad was the second youngest of the family. And they were all really wonderful aunties and uncles. They all had a great character to them for whatever they did. Some were musicians. My Uncle Jim was a hockey player too. And Uncle Harry was in the Navy. And my auntie, she had a mink ranch. They're all beautiful people. And they all came to the U.S.? They all came to the U.S., right? To Canada. Yeah, okay. Yeah. Okay, let me translate, okay? Once you get too far ahead on me. Yeah, exactly. Okay. Вони переїхали з України СССР в 1900 приблизно 10-12 році. Більшість родини вже були старші. Його тато народився в 21 році. Він був другий наймолодший з тих 14. Каже, що всі його вуйка і тети, то вони всі зірцеві люди. Один був в війську, один грав хокей, ще один інший, одна тета мала власне підприємство таке. Він дуже щасливий, що родина така гарна була. Прошу. Пане Браян, а от спортові традиції у вашій родині, вони мають глибоко такі коріння?
крім вашого тата, спортом займались інші брати, сестри? Okay, Brian, the sports tradition in the family of your father and brother and his brothers, your uncles and aunts, were any of them involved in any kind of sports? Were any of them taking part or competed? Or was it even gone further back into a previous generation, possibly? As far as you know, obviously. Well, first of all, I can tell my dad he loved speed skating. So he got medals in speed skating. He loved running track, long distance track. He got medals in track. My uncle, they said, was supposed to be, could have been a better hockey player than my dad, Jim Mosienko. He made it into the pros and didn't go much farther than, semi-pro leagues. But he was a great player too. Jimmy grew up with Freddie Shero. Well, they all grew up with Freddie Shero, who was coach to Philadelphia Flyers, who was a very renowned coach in his time. And as a matter of fact, Freddie was my uncle's best man at his wedding. And you want me to go? Is that enough so far? So far let me translate this. Okay. Пане Олексій, то традиція була, його тато, він бігав на біжуні, вигравав першенство в багато тих турнірах, тих так званих міц. Також спідскейтинг, то є скоро на тих лежвах, на чим хто перегони, так би сказати. Його вуйко, казали, що вуйко Джим, казали, що він мав, мабуть, був кращим гокеїстом, ніж його тато, і він пішов професійно грав, але то ще стримало, то далі не пішло. І його вуйка муж довір'я, так би сказати, до весілля. То він був так званий Фредді Шіро. Фредді Шіро з Філадельфії, він був тим коучем, тренером Philadelphia Flyers. І то був його так званий батько, його best man. Я хочу запитати його запит, як можна. Brian, Freddie Shero, wasn't Freddie Shero the son of Ray, the father of Ray Shero, and the woman that, the brother of the woman that played baseball up in during the Second World War with the Women Baseball League? I couldn't tell you about the baseball, but Ray is Freddie's son, who was with the general managers of Pittsburgh. New Jersey, right? Yeah, okay. And any major move that Freddie Shero would have, he would consult my dad, and they would talk about and think if it was a good move or not. That's how close friends they were. Дуже добрий товариш його тата, який був Фредді Шіро. То як Фредді Шіро став тренером в Філадельфії і інших коледжах, то вони порадили, що цілий час він так йому співпрацював з ним, щоб вибирати найкращих гравців чи команду таке во. Окей, прошу дуже. Also, go ahead. Sorry. Also, go ahead, Brian. I don't know if you want to just do the coaching aspect. My dad did coach a year or two in Winnipeg. They asked him to coach, and some of the scouts were looking at his ability to coach because these fellas didn't know what to do on the ice. So my dad started doing set plays back in the 1950s, the late 50s. And I think he would have been a really fabulous coach, but he had the business partnership in the bowling alley, and him and his partner weren't working out right too good that time. So he invested most of his time back into the bowling alley and gave up the coaching aspects, which was really too bad because I think he would have been a great coach. Його тато був тренером Winnipeg. Я не помиляю, що це було Jets, Winnipeg Jets, right? No, that was the Winnipeg Warriors of the World Hockey League. Okay, Winnipeg Warriors. Western це було Hockey світова World Hockey League. Western Hockey League. Western, okay. І на 2 роки через 50-х, при кінці 50-х, початку 60-х роках,
Але він довго після того не працював, бо він мав власне підприємство, тобто він мав боулінг alley. То є той, що кидаєш той бальон, кидаєш в тих патичках, знаєте, і він мав партнера, і там були певні проблеми в тим, і то взяло його цілий час, що він мусив далі працювати над тим. Окей, Брайан. My dad opened up a bowling alley because when he was on the road with Chicago, during their off times, they would go bowling. And he says, I like this sport. And that's how we decided to go into partnership with the bowling alley with Joe Cooper. Під час, як вони грали в NHL хокей, то як вони мали вільний час, то вони пішли, кидали той боулінг, грали всі грачі, бо не мали що іншого робити, і грали в боулінг. І він то полюбив, і тому він пішов в такий бізнес, так званому партнерству з таким Джо Купер. Окей. Пане Брайан, а скажіть, будь ласка, якщо б ваш тато не захопився хокеєм, то який би він би спорт, на вашу думку, обрав би інший? If your dad didn't get involved in hockey or played hockey, what sport do you think he would have gone into, if any? Oh, like I say, he was a good speed skater. He would jump barrels, and like I said, he won medals in his speed skating events. And he also loved running. He was a track runner, and he won medals in track. He might have had a track career. I could just elaborate on that a little bit. Tyler, my son, had the same opportunity to play hockey or get a scholarship to the United States to run track, because he would go to track, run long distance runs, and win all the medals there. So my son was very similar to my dad in that way. Okay. Тато його, напевно, був би біг вдалечин, і де він вигравав медалі, так як було сказано перед тим, і також спідскейтинг, то він то найбільше тих двох любив. І що є цікаво, що його син, той самий дар дістав від діда, бо він також любив бігати, вигравав медалі, і то саме в тим, його син якраз тепер грає. Він говорив, ще перед інтерв'ю почав говорити про сина, що, я не знаю, він є можливо, що він доходить до рівня професійного, але я думаю, що ми далі почуємо від нього про то. Маєте ще якийсь запит, прошу? Ми говорили про сина, це про Тайлора, так? Tyler, yes, так. Tyler, right? Tyler, We're talking about Tyler, right? Yeah, Tyler, my son, which is my dad's grandson. Yes, correct. Пан Брайан розкаже трошки детальніше про Тайлора, про його кар'єру, про його захоплення хокеєм теж. Hey, Brian, could you tell us more about Tyler, his attitude and how he got to where he is, and where is he at now in hockey? Oh, Tyler started playing when he was 5 years old. He played with kids 2 years older than him. He had so much skill. I worked with him a lot on the ice. My dad also worked with him on his skating abilities. He's a lovely skater to watch. The problem is he's small, but he has all the skills in the world. When he played with the Junior Western Hockey League, he was one of the stars of the league. Still to today, the Kelowna Rockets, who he played for, the junior team, they still don't know why he was never picked up in the NHL. They still scratch their head on that. And he's had a great career going around the world, playing around the world, many different countries, Japan, Australia, Denmark, Alaska, Las Vegas, Germany. And maybe that's how the good Lord protected him by showing him the rest of the world and be able to live in these different countries. And wherever he went, he was soughtly recognized, and people, the fans just loved him. And even Sheffield, they would cheer for him at some of the games I was there, and they go, Mosey, Mosey, you know, in the stands. It was pretty touching to see that. So he was very good hockey player, very skilled player, loved the skills of the game, just like my dad. Didn't like the rough part of the game. But you take it, but
Пане Олексій, ви мене чуєте? Так, чую. Бо я не бачу вас, я не знаю, щось вискочило. Але менше з тим, я буду далі говорити, хоча я вас не виду. Anyway, то, що він сказав, є таке, що він, його син вдався в його батька. Він почав, як 5 років мав грати хокей. Він грав з тими, що мали 7-8 років, все грав старшими, навчився найкраще грати старшими. І вже цілий світ переїхав, бо грав в інших команд в Європі і в Західній Америці, і в Канаді, і в Америці також. Знаєте. І він є дуже добрий грач і старається добитися до так званої великої салі, до арени NHL. Brian, you're talking about your son's, what's he playing? Is he playing? He's not in NHL yet. He's in which league? No, he's 38 years old now, and like I was just telling you, I just came from Iowa, and he's trying out with an East Coast Hockey League. So he's 38 years old, and these kids that he's playing with are 10 and 15 years younger than him. And so he wants to probably get into coaching. So he was going to be like a player coach to get that under his resume. So he did very well. They want him back there, but now he's got to convince his wife and kids, more or less his wife, to come out to Iowa from Canada and have another season of hockey. And then, maybe he can get a good career in coaching because he understands the game very well, just like my dad. And the players look forward in talking to him and getting his information and knowledge of the game. He sees the game really well. Sometimes if he's injured, he sits on the bench with the coach, and the coach asks him, "Hey, what happened on that play?" And Tyler's got to explain to the coach, "Well, this is what happened." So yeah, let's hope he does get into coaching because I think he'll do very well with it. He's got to convince his wife. You know how that is, Myron? Yep, I know. Okay, пане Олексій, то його син має 38 років. То він тепер, щойно був в Айова, в штаті Айова, і там йому дали пропозицію, щоб він став грачем і тренером команди. І він тепер, щойно вернувся додому, і мусить старатися переконати свою дружину і дітей, щоб серйозно подумати переноситися до Айова. Бо він би хотів ту позицію там взяти, і він тепер старається увійти далі як тренер. The last few years he's been coaching in Canada with the junior teams up there, Myron. He's been coaching and he likes it, and the kids love him because they pick up a lot of knowledge from him. В останніх роках то він був тренером також в Канаді, і діти його, такі грачі його полюбили і любили те, що він міг і навчити, як грати. То він вже кілька років в Канаді. Виглядає, що він не дійде до професійного, тому що то є тяжко до того добитися, але є можливість, що він може вийти один з найкращих тренерів через час. Okay. Hey, Myron, you know how it goes now. You got to kind of coach the parents too, because every parent's son is a superstar, right? That's true. So he's got to deal with that, and man, it's pulling his hair out. He's almost as bald as I am. Він каже, що сьогодні не лише треба дітей тренувати, але треба родичів, бо родичів почувають, що їхній син є найкращим, так як Вейн Грецький. То треба їм мозок смарувати гарно, щоб спокійно сиділи з одної сторони, а з другої сторони, щоб діти забагато не дістали в мозок, що вони є найкращі. То є тяжка робота, знаєте, і він вже згубив волосся, що він вже починає виглядати так, як його тато. Пане Брайан, скажіть, будь ласка, а от для Тайлера в його кар'єрі хокеїста прізвище Мосієнка, його діда, допомагало? І це був так, трошки було важкувато?
Having the name Mosienko, did it help your son or hurt him? I think in both sides of the fence on that one, Myron. You know, some people get jealous because, you know, with his, you know, having the Mosienko name, and sometimes it helps. Yes. I know the general manager, when he started playing with Kelowna Rockets up in British Columbia, he says, yeah, let's sign this kid Mosienko, because first of all, he wasn't drafted. He only got letters from the junior teams to go to tryouts. Once he was at the tryout, they dropped one of their draft picks to sign him. That's how good he was. And they still talk about that training camp, how we lit it up. And then the general manager said, you know what? Let's sign this kid because we're going to fill the arena now because he's a Mosienko. Okay, to було добре і було зле. З одної сторони, були заздрісні люди і тренери, тому що він мав тут ім'я Мосієнко, і через ту заздрість вони старалися його стримати. А з другої сторони були ті, що хотіли знати далі про родину і тим подібного, і йому допомагали. І тому що він був один з найкращих, то ті, що допомагали, його довезли до тої лінії, де він сьогодні є. І він дуже вдячний за тим. І тато є також. He was also signed as an underage junior too. He was only 16 and you should have been 17 years old to play in the league. So йому також підписали документи, що він мав грати вище, але в той час він мав 16 років, а вони приймали 17 років. Як вони довідалися, що він лише 16, то вони мусили зачекати. Але він показує його до порівняння, який добрий він був гокеїст як грач. Пане Браян, скажіть, будь ласка, а вам вдалося відвідувати матчі вашого тата? Пане Олексій, прошу повторити. Чи відвідував пан Браян хокейні матчі свого тата? Brian, did you have an opportunity to see your father play and, you know, come to many games? Yes. Not as much in Chicago. I was pretty young then, but when he played with the Winnipeg Warriors, I would go with my mom and we watch the games. And when I got older, like, cause I had polio, so my leg was not of great standard until they came up with the molded skate, where I could really get a lot of support in the skate. Then I loved skating, and my dad and myself and my buddies, we'd go out and play on little beer league teams and stuff, and he'd come out and I'd play with my dad. So, hockey, you know, just fun hockey, but at least, you know. And when we were kids, we'd always be playing outside on the streets, you know, street hockey, and in the basement. We, you know, as Canadians, we loved the game. That was our pastime. Okay. How do I get the picture back here? Okay, so, пане Олексій, то вони мали нагоду, як тато грав в Чикаго, то вони не могли, бо то було задалеко. Але як тато завернувся до Вінніпегу і там грав, то Брайан з мамою ходили часто на гри. Oh, okay, thank you. My daughter just brought us back. Вибачайте, я загубив. I lost the picture. I brought my technician back. I hope you're paying her good. You paid her good money? She lives here. Oh, okay. Anyway, not too much. Як в Вінніпегу він грав, то вони мали нагоду дуже часто побачити, як тато грав. Ще поза тим, він мав поліо, Брайан. То він не міг, аж доки той час, що знайшли, що можна спеціальний тоді зробити чоботи для нього, щоб він міг грати, то він часто з татом грав хокей в тих часах були так звані пивові ліги, знаєш, де грали за пиво. То забавлялися і грали за пиво. То він дуже часто мав нагоду з батьком грати проти других за пиво. Знаєте, ви програли, ви купували, як ви виграли, вам купували. Окей? Окей. Пане Брайан,
Чи розказував вам ваш тато про легендарні 3 шайби, закинуті за 21 секунду? The big question, Brian. Did your father to talk about his legend, scoring 3 goals in 21 seconds? Well, you wouldn't know he was a hockey player. You'd really have to question him and get him to talking about it. He would talk about it, but he was so humble, and it was just like him being a fireman or a policeman or a plumber. It was just another job to him. And but when the boys got together, the hockey players, his buddies and stuff, when they tell hockey stories, it was pretty exciting. But he would never talk about it. He very seldom talk about it unless he was questioned. Він був така особа, що він про себе не хотів говорити. Як він був з гравцями, то все його, з тими, що він грав, то все його питалися про то, і він ледве говорив про то, бо він не хотів про себе говорити, він все хотів про других говорити, щоб він не почувався, що він є кращий від них. Але часами, як вони сиділи і говорили, то історію, і давну історію між собою, як вони то переживали, то було надзвичайно цікаве. Byron also, when he retired, he played old-timers hockey. He helped start the Manitoba Hockey Players Foundation, where they raise money for different hockey players, kids that might want to go to university, or people that need money for hockey organization. And they would play around different towns in Manitoba, smaller towns, and they'd play other elite teams. And it was a hockey old-timers, and he just loved it. I think he loved having a couple of beers after the game and talking to the people and just reminiscing. Він любив грати, вже як він пішов на пенсію від NHL, то він з іншими створили Manitoba Hockey фундацію, де вони їхали як гравці і грали проти других по містах менших і більших довкола Манитоби в Канаді. І збирали гроші для бідних дітей, для дітей, щоб мали нагоду, щоб родичів не мали, щоб не мали що їсти таке. Він любив навіть грати за пивом один з другим, знаєте, таке, забавлятися. Але вони всі почувалися, що вони мусять щось віддати від себе назад. Пане Брайан, зараз в Канаді і в Вінніпезі, якщо не помиляюсь, чи в Манітобі, спортивна хокейна арена носить ім'я вашого тата, так? The arena in either Winnipeg or Manitoba carries the name of your father, doesn't it? Yes, one of the community arenas. It was Kuwaitan Arena, and they renamed it the Billy Mosієnко Arena back in 1990, around 1990s, just before he came about with cancer, about 1992, or I think it was 1990. I could look the date up, but yeah, it was a real honor for him. He was very proud of that. They had a beautiful ceremony at the rink when they renamed it. All the family was there. A lot of guests, some guests from the Chicago Blackhawks came in. The mayor of the city was there, and it was a very nice way to honor my dad. And that's where he played his hockey in that area, around the Kuwaitan area. He played with the Tobin. There was Tobin's rink where he lived, where he pursued his hockey, his playing hockey as a kid. And the Kuwaitan rink was very close to there. So that was a very nice honor. And they also had a hockey tournament in his honor there too, put on by the North End Hockey organization there, and that ran for over 25 years. And even some teams came in from Europe to play in that tournament. It was during the Christmas weekend, and it was a very well-run tournament. They raised money, and they would give it also to hockey people that are hockey kids that wanted a future in hockey and maybe go to university and get a scholarship. So it doesn't run anymore, but it was really well run for over 25 years. Some very dedicated people. We thank them today for
the efforts they put into that. My dad was very proud of that. Everything that they did, they would ask my dad, is this okay? Is this okay to do it this way? And my dad would say, okay, overtime, you got to go till 2 o'clock in the morning, you play overtime, you know, play the hockey the way it's supposed to be meant to play. Окей, так, арена, він був цілком заскочений, бо ніколи не думав, що вони арену змінять ім'я в онор його. І було, як то сталося, то навіть гравці з Чикаго приїхали, і здалека приїхали, і мали формальне відкриття тої арени. Так що дуже багато хоків відбувалося там. Вони навіть в той самий час створили, і то відбувалося між Різдвом, тобто 25 грудня до початку, до першого нового року, січня, був надзвичайний турнір хокейний, де вони, команди приїжджали навіть з Європи і брали участь. І тоді гроші, що вони здобули, заробили, то вони передавали дітям, які хотіли грати хокей, що не мали фондів, і навіть стипендії підготовили. Той турнір таке відбувався через 25 років, вже не відбувається далі, але відбувався в той час. І він був той мотор, що за тим турніром і там в тій арені пхав вперед. Пане Брайане, скажіть, будь ласка, а є, от ви згадали про турнір, а є турнір хокейний на честь вашого тата, проводиться він? Я ж відповів, це був той турнір. Оце цей турнір, так? Це той турнір, так. А зараз він не відбувається, так? Ні, через 25 років відбувалося, вже не відбувається, він говорив, так. He was asking about that tournament, which I just mentioned to him. That's all, Brian. Oh, okay. Yeah. There's no other tournaments at this time in honor of your father, is there? No, there's nobody to run them in the North End. The kind of hockey's kind of, I don't know, just they got tournaments there, but I guess there was nobody to run it, to take over like how it should be run, so they just let it go. Таких турнірів вже нема, є інші, але нема нікому, що зацікавлені провадити професійно такий турнір далі. Пане Брайан, а скажіть, будь ласка, ваш тато був обраний до багатьох, до численних зал слави хокею, так? Your father was inducted in many different halls of fame? Yes. 4. 4 and maybe 5, because they're planning a hall of fame in the Ukraine. Myron Dmytrovich told me. He said they might select my dad into that hall of fame. Is that true, Myron? Have you heard that? I haven't heard that, no. Oh, well, I know he's in the Ukraine. There's only one Ukrainian sports hall of fame that I know of, and that's the one that exists here. People кажуть, що Мирон Дмитрович говорив, що він планує відкрити дім слави на Україні. І якби таке сталося, то є можливість, що його тато його приймали до того дому слави. То цікаво, бо то є перший раз, що я таке чую. Він мене питав, чи я чую. Я то ніколи не чую. Я знаю, що ми співпрацюємо з НОКом і з міністерством, і вони підтримують наш дім слави. То є цікава річ. Далі треба перевірити. Прошу дуже. So there's talk, I guess, they may start one up. I'm not too sure, Myron. I just heard this yesterday or 2 days ago, Myron. I was because I just got back from Iowa. But also, you can tell, I'm not too sure. This Olensky's his name. This fella, the reporter, the interviewer. What's his name? Alexei. Okay. 2 things that I'm really proud of, because I'm a musician. There was 2 songs written about my dad. Remember, I sent you both of them. Maybe he'd be interested in hearing those. That's pretty cool. Like being in 4 Hall of Fames and 2 songs written about you. My dad would just
wouldn't believe it. He just says, no, this is not possible. That could happen to me. He'd be totally, just totally honored by it. He wouldn't know what to say. Пане Олексій, тобто його тато в 4 Домі Слави існує тепер, і ще поза тим хотів він згадати, що є 2 пісні, які вийшли про його тата, Мосієнко. Як хочете, то він може вам заграти, а то трошки довше візьмете, я не знаю, може, як хочете, він може вам переслати, а тоді ви можете долучити, як ви б хотіли до інтерв'ю пізніше, то від вас залежить. Він питає ще. Це було б дуже чудово, дуже хотів, але у нас хвилина 30 секунд залишається до завершення ефіру, то якщо б пан Браян мені б надіслав би, то я б долучив би до цього відео його. Okay. Brian, so if you can send it to him by email, he'll attach it to the video. We're down to like 15 seconds left in the interview on the time. So, Byron, the launch of the book was this last week, and it's a really that book. So we'll try to get him a book too, because everything is in beautiful detail. The author did just a great job on it. I haven't read all of it, but they haven't sent me a book yet, but I've read articles on it, and it's really well written. There's a lot of history in there. It's a really well done book. So we'll try to get that out to him too. Пане Олексій, він вийшла книжка про його тата щодо цього тижня. Він буде старатися вам переслати копію, щоб ви мали. Там є дуже добра історія про його батька. Супер, дякую. Я хочу щиро подякувати і пану Браяну, і вам, пане Мирон. Час закінчується, менше хвилини. Я вам дякую за це чудове інтерв'ю. Brian, he thanks you very much for the interview. He's excited that he was able to speak with you and was able to interview you, and he's looking forward to hearing the songs and reading the book. Thank you very much for everything. Yeah. And have my verse. 3 goals, 21 seconds. True story, if anyone's guessing. My dad always told me